Rigathi Gachagua studied his Bachelor's of Arts degree in Political Science and Literature at the University of Nairobi. Between 1989 and 1990, Gachagua worked as an Assistant Secretary in the Ministry of Home Affairs and National Heritage. In 1990, he was recruited as a District Officer Cadet and underwent paramilitary training at the Administration Police Institute and did a course in Advanced Public Administration at the Kenya School of Government between 1990. And 2000. He served in the provincial administration as a DO for 14 years in various stations, among them Kirinyaga, Kiambaa, Limuru, Ngarua, Kakamega and Garissa, with a short break as personal assistant to the head of public service between 1991 to 1993. Between 2001 and 2006, Gachagua was personal assistant to the then Minister for Local Government, Uhuru Kenyatta. From 2017 to date, he has served as Member of Parliament for Mathera constituency on a Jubilee ticket. Gachagua was among the legislators who decamped for Jubilee Party and formed UDA together with Deputy President William Ruto. The Member of Parliament has gained prominence in UDA, but his rise to the top of Mount Kenya and national politics has earned him friends and foes. Gachagua is not new to controversy. When his late brother, Nyeri Governor Nderitu Gachagua, was hospitalized, Gachagua was accused of imposing his will on the county and acting as a pseudo-governor. He has been charged with allegedly acquiring at least 7.3 billion shillings suspected to be proceeds of crime. In 2020, the Assets Recovery Agency obtained orders to freeze 3 accounts linked to the MP, which held 201 million shillings over claims that they were proceeds of crime. Gachagua has maintained that the cases against him are politically motivated. Done, voting has been done, tallying has been done, and a declaration has been made that his opponent became the president-elect. And this morning, the deputy president-elect was actually gazetted by the state through the IEBC. I expect him to tell Kenyans that. Number 2, I expect that Baba will come out and say that the elections as held were free and fair. Howsoever, he probably has concerns with how the actual verification was done. That way, it will make us understand that we did our homework as we were instructed to vote, and thereafter, somebody, maybe an individual or 2 or 3, mishandled his results. That will keep the country united and peaceful so that we all go back to work. And I expect him also to say that I hope Baba will come out and say, I had all opportunity to do what I needed to do and to outsmart the Kenya Kwanza team. And why did it need to happen? Because he had all the opportunity, including state resources, including extremely intelligent and good people around him. How it did not work, that is what you can hear, his supporters saying. Whether you look at the clips coming from Kisumu, clips coming from Kondele, Migori, his strong base. People are asking, forget who actually won these elections for a moment. People expected Raila Odinga to do very well. And I'm not trying to inflict any more pain than many of us are experiencing in terms of having supported the cause and the manifesto, brought forward by Baba. But there are
there is a different set of fact now that William Ruto has been declared the president-elect. So Baba needs to come out and say, irrespective of all this goodwill I heard from all quarters, what might have gone wrong, if it is not that verification, yes, so to say, what might have gone wrong that a first-comer to the presidential contest actually caught up with me? Forget even winning, but how did this particular IEBC ikiwa inafahamika kwamba watakuwa ni wale viongozi wanaoegemea mrengo wa Azimio, ikikumbukwa kwamba wale wa mrengo wa Kenya Kwanza basi ndio waliotangazwa kuchukua kile kiti cha urais. Kwa hivyo hawa viongozi wa Kenya wa muungano wa Azimio watakuwa wanazungumzia msimamo wao kufikia sasa. Zipo ama yapo mambo kadhaa ambayo wanaweza kuamua kuyafuata kulingana na matokeo ya hapo jana. Tutakuwa tunazungumzia hapa studioni, manake niko na wageni wangu wakiwa ni mawakili. Jumbe za amani zinazidi kutolewa, nipo na wageni wangu ambao wengine ni viongozi wa kidini na wachanganuzi wa siasa. Kwa hivyo tutakuwa tunatupa macho huku na kule kuangalia ni yepi ambayo yanatokea, ni yepi ambayo yanajiri, ni yepi ambayo yanazungumzwa, na vile vile tutakuwa tunavuka katika ukumbi wa IEBC kusikia sasa Azimio watakuwa wanasema kuchukua mwelekeo gani. Mtazamaji karibu, mimi ni Kamchemenza. Leo sinaye mwenzangu Harith Salim ambaye tumekuwa naye tangu tulipoanza mazungumzo haya ama kipindi hiki cha Kenya Yaamua, lakini usijali hapa hajaharibika jambo. Tutakuwa tunakwenda moja kwa moja tukiwa na wewe sitako kwa bako hadi saa 1. Mtazamaji karibu. Niruhusu kwa sasa nimkaribishe mgeni wangu ambaye ndiye ameniunga naye kwa sasa. Tunatarajia wengine watakuwa wanafika baadaye. Huyu ni Dan Migosi. Nashukuru sana. Shukrani sana Dan Migosi kwa kufika. Dan Migosi ni kiongozi wa dini na vile vile pia ni anajihusisha na uchanganuzi wa masuala ya siasa. Kweli kabisa. Dan, mtu anaweza jiuliza dini na siasa zinashikana wapi? Maana nakumbuka juzi tulikuwa na viongozi wa kidini hapa studio tukiangazia tu jinsi dini inavyoingiliana na siasa. Sasa wewe leo unaniambia wewe ni kiongozi wa dini, mchungaji, alafu kisha unaniambia unapenda sana kufuatilia masuala ya siasa na pia kuchanganua masuala ya siasa. Hivi iweje dini na siasa? Unaona ya kwamba unapoangalia Biblia ama mambo ya kidini tuiangalia hasa kutoka kwa upande wa Biblia ni ya kwamba mambo yote yaliyo kwa siasa yamo katika Biblia. Na kwa hivyo kama hatuwezi kuwa na mchungaji mwenye anajua mambo ya siasa, anaweza kushauri mwanasiasa namna gani jinsi ya kuweza kuongoza. Maana wachungaji ama mambo ya kidini, uongozi wa kidini unahitaji mwongozo fulani. Na ule mwongozo isipokuwa hauwezi ukatumia katika mwongozo wa taifa ama inji, lakini una mwongozo fulani, una vipengele fulani zinazosaidia ili inji iweze kuongozwa vizuri. Na pia maombi pia inatakikana kuombea wa viongozi wetu. Kwa hivyo dini tunapoiangalia kuna mambo ya siasa ndani. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba hatuwezi kuitenganisha kabisa. Lazima mtu wa kidini, kiongozi wa dini, mambo ya siasa si kutumia katika ubaya ama katika kukashifu yoyote yule, lakini aweze kutumia ile kuongozi, kuwashauri ili ya kwamba mambo yawe sawa. Maana mambo ya kidini ya kuhakikisha kwamba tuna amani ama kuna amani nchini, na wakati kuna amani kuna utulivu na nchi zinaendelea. Lakini wakati viongozi wa dini wakati mwingine tunanyamaza ama wananyamaza ama wanaangalia mahali pamoja, tunakosa kufanya jukumu zetu. Kwa sababu unapoangalia vitabu ama zile vitabu vya kidini hasa Biblia, unakuta kwamba kuna mambo ya siasa ndani. Kuna wafalme walikuwa ndani na walikuwa naongoza, na unaona kulikuwa na wale walio chini yao na wengine wanaoongozwa. Unaona ule muongozo, kuna mfalme, kuna wale walio wa karibu, kuna washauri, kuna wanaongozwa, kuna ulinzi wa inji, kuna mambo ya silaha, kuna hizo vitu zote ziko pale. Kwa hivyo tunapozungumzia dini lazima pia tuzungumzie siasa. Na tunafurahia wakati wanasiasa pia wanafanya vizuri, maana ni viongozi wa kisiasa. Na pia ni viongozi wa wale watu ambao nyinyi kama viongozi wa kidini pengine mtakuwa mnatarajia wafike katika madhehebu mbalimbali, ima ni kanisa, ima ni misikiti, aweze kufika pale pengine muwapatie chakula cha roho. Na umetoa mfano mzuri kwenye Biblia, manake mara nyingi watu wanasema kwamba kanisa imejiingiza katika
katika siasa. Lakini kama ulivyotoa mfano kwamba kulikuwa na wafalme hapo, kulikuwa na wengine wanashikilia nyadhifa za kuwa wanafaa washauri hawa wafalme jinsi watakavyokwenda, kulikuwa na waombezi mbalimbali. Sasa wewe, tathmini yako kama kiongozi wa dini kuhusiana na jinsi kanisa lilivyojitokeza ama lilivyojiweka, mahali kanisa lilivyojiweka katika hii shughuli yote ya uchaguzi, kuanzia kampeni hadi Wakenya wakaingia kwenye uchaguzi hadi matangazo. Leo najua kuna baadhi ya viongozi wa kidini ambao wamejiweka mahali na wakajaribu kuzungumza na Wakenya. Tathmini yako tu wewe ukiangalia dini ama viongozi wa kidini na hizi siasa na hawa Wakenya katika hili zoezi zima la uchaguzi? Mimi nadhani ya kwamba wakati huu tumefanya bora kidogo kuliko vile tulivyokuwa tukifanya hapo awali ama tulifanya hapo awali. Wakati huu tumejaribu sana katika kila kanisa na katika dini zote kutangaza mambo ya amani. Maana tunajua yale mabaya tuliyoyaona ya kuharibu wakati wa mwaka wa 2008, 2007 hapo. Tumetangaza na tumekuwa tukihubiri amani kila wiki, ili ya kwamba tuambie vijana wetu, watu wetu wajue ya kwamba mambo ya uchaguzi ni kinyang'anyiro kama kinyang'anyiro kingine chochote kile. Ni kama kinyang'anyiro cha soka, na katika kila kinyang'anyiro huwa mna mshindi mmoja. Hauwezi kuwa na washindi wawili. Kwanza wale ambao wanaangalia soka huwa wanafahamu fika kwamba mwisho wa kwisha hii timu ninayoifuatilia inaweza shindwa na hii timu ambayo siifuatilia inaweza shinda. Wanajua. Wanajua ya kwamba kuna nguvu nyingi inawekwa ndani, kuna fedha inawekwa ndani katika ile timu ili ya kwamba kile kinyang'anyiro kiwe. Na wajua kwamba lazima tuwe na timu moja tu ndio itakayoshinda, na ingine lazima ukuwe na mwenye kushinda na mwenye kushindwa. Lazima hiyo iwe katika kila timu. Na katika hii timu ya kinyang'anyiro kama hiki tulichokuwa nacho tarehe 9, hawa tuliokuwa nao, tulikuwa na 4, lakini tulikuwa tumejua kwamba ndio mmoja alikuwa ni wa kanisa. Lakini nimeshakwambia kwamba kuna inji kanisa inaweza kuna viongozi wa kanisa wanashughulikia masuala ya kikanisa na wako experts katika masuala ya kikanisa, isipokuwa wanachua pia mambo ya kidini. Ndio unaona ya kwamba haikuenda ya kwamba hatuweza kupiga kura kwa sababu kuna mmoja wao alikuwa pale. Hapana. Kulikuwa na huyu mwingine alikuwa na sera zake kali kabisa za kuweza kufuga vitu pale hivi na kupanda vitu hivi. Yani hizo ni sera zake. Ndizo zake mwenyewe. Kuna wale walinazipenda, kuna wale hawakuzipenda. Kulikuwa na mzee anaitwa baba, ana sera zake pia na alizungumza. Kulikuwa na daktari alikuwa pale. Sisi vile naona vile this time wakati vile tumechaguana, kanisa imefanya vizuri sana. Kwa sababu hata kama kidogo tu kuna wale walienea, lakini kanisa imechagua vizuri. Imeona wacha tuchague huyu ndiye atakaye tulete pamoja. Wacha tuchague huyu kwa sababu ana sera nzuri. Wacha tuchague huyu kwa sababu pia uja kanisani sana. Unajua kuja kanisani sana, kama ukizipendea kuja kanisani, tunafanya ile familiarization, tunakuwa karibu, tunajuana hivyo. Kwa hivyo unakuta ndio walisema ya kwamba wacha tuchague huyu. Lakini unapoona ya kwamba hata kama walisema huyu aliweza kushinda na kuraizi, walichagua huyu mwingine pia. Kwa hivyo hiki ni kinyang'anyiro. Kwa wakati mwingine inafikanga draw. Kama ni kinyang'anyiro cha soka, ikifika kwa draw watu wanapiga stile zinaitwa penalties. Hata wakati huu kama ingekuwa draw, ingekuwa ni penalties na mmoja angalipatikana. Hatuwezi kuwa na wawili. Mwisho wa kwisha lazima awe ni mmoja mshindi. Lazima tuwe na mshindi mmoja, na huyo mshindi mmoja uzuri ni ya kwamba kama ni timu za inchi moja, kama sasa hizi ni timu zetu za hapa nyumbani, hakuna mtu mwenye ameshindwa. Hapana. Mmoja akishashinda zote zimeshinda. Yoyote akishinda zote tumeshinda. Kama ni timu yetu moja imeshinda, zote tumeshinda kwa sababu zote ni washindi. Maana ni kinyang'anyiro, na kitachukua miaka mingine 5 mwingine pengine ingie ama endelee. Na hatuwezi sema ya kwamba huyu amechukua alikuwa ni bora kuliko huyu. Hapana. Yule ameshinda ndiye ameshinda, na anakuwa ni rais wa wote. Rais ya watu wa dini, rais ya wasio wa dini, rais walio na sera zingine kalikali ama zile azifai zingine kubwa. Yani ni rais wa watu wote. Kwa hivyo akishashinda, hata wale wameshindwa
anakuwa ni rais wao, kwa sababu hiki ni kinyang'anyiro, na hatuwezi kusema ya kwamba sasa tufanye hivi ama watu wapigane ama anze kuleta fujo ama kufuruga inji. Wakati timu moja imeshinda, wacha tuishabikie, tuseme hii ndio imeshinda, tuende pamoja na tuone yale inaweza kuja. Kwa hivyo huo ndo utakuwa ni ujumbe pengine nyinyi kama viongozi wa kanisa mtakuwa mnajaribu kusukuma kule nje. Hivyo ndio tumekuwa sio hata tunaanza sasa hizi. Tumeanza kitambo kidogo. Karibu mwaka moja umepita. Tukiambia watu hiki kitu kitakuja na kitaenda. Ndio unaona hata kumekuwa na utulivu katika nchi. Wakati hatujakuwa na furugu nyingi hivyo. Kama wakati ule ni vitu ndogo ndogo tu, sasa ndogo ndogo tu. Tumekuwa tukiambia watu ya kwamba hiki ni kinyang'anyiro kama kingine kile. Na kinaweza kuwa ni cha rugby, lazima timu moja ishinde, ingine ishindwe. Na wakishinda, yule ameshinda ndiye atakaye kuwa mshindi, anashindania Wakenya wote. Kwa hivyo tunapotazama yale ya tumepitia, ziku zimepita, hasa miezi mitatu zimepita, tumekuwa tukizungumzia mambo ya amani kila Jumapili na kila mkutano wote ule tunaokutana watu. Na pale pia utakuta wengine wa Kristo wana misimamo zao kali, wakisema kwamba ningalipenda huyu sababu yeye ni kijana, ningependa huyu maana amesoma, ningependa huyu kwa sababu ana sera fulani, ningependa huyu sababu yeye ni mzee. Wengine wanasema ningependa huyu sababu yeye atakuwa nafasi nyingine ya kusimama. Lakini kinyang'anyiro akiangalia hivyo, yule ameshinda ndiye ameshinda, ameshinda. Na hivyo ndio ilivyo vizuri. Na tunaendelea hata kuhubiri amani hata wakati huu, tukiambia watu wetu wa Kenya, si wa Kristo tu lakini watu wote Kenya hii, ya kwamba hatuna Kenya nyingine, hatuna mahali kwingine tunaita nyumbani. Hakuna mahali kwingine tunasema kwamba hapa ni nyumbani kwetu, hapa Kenya ndiko kwetu, hapa ndiko nyumbani, na hatutaiweza kubadilisha. Na huwa tunasema hivi, na nikibibilia pia kwamba kiongozi wote amechaguliwa na Mungu ama amefika mamlakani kule cheo kile amefika, ameongozwa na Mungu ama amewekwa pale na Mungu. Zingine zinaweza kuja katika njia nzuri za nyofu kabisa, pole pole vizuri na ustaresi kafika. Zingine asifiki hivyo. Zingine zinaitaka nguvu kidogo. Angalia wakati Daudi anakuja kuwa mfalme, vita zimekuja, mikuki zimerushana, vitu zimekuja pale, lakini mwisho Daudi kijana mdogo kabisa na kuwa mfalme. Kwa hivyo awesema ya kwamba mtu kama ameshindwa aseme ya kwamba sasa nitaleta fujo nishindwe. Hiyo haifai. Inataka sisi tufike mahali sasa sisi tusikonue mikono zangu, niseme ya kwamba sawa, kama nimeshindwa hebu na nikashindwa kwa njia nzuri. Unajua ukishindwa kwa njia nzuri nao ni vizuri. Utasema basi niseme hebu tuendelee mbele. Lakini kama mtu amesikia kwamba hajashindwa kwa njia nzuri, kuna njia zingine tena kama mahakama. Angie mahakamani aseme mimi sikushindwa kwa sababu ya hiki na kile, hivyo basi tuone hivi. Na wale tunaita wazee sasa, wale wazee tunaita wazee, tuite viongozi wale wa mahakama sasa, wakifika pale waangalie waone ya kwamba kweli kulikuwa na sababu ya iki kutotendeka ama kutendeka au kushindwa katika njia nzuri. Watasema watasaweza kusema tumeamua njia hii itakuwa ni vizuri, watatoa mwelekeo mzuri. Kitu kibaya ni kulete fujo, watu wawe na taharuki, kutumia vijana vibaya. Hilo halitasaidia. Kama kuna njia mzuri, kuna mahakamani, mtu anaingia mahakamani aseme kwamba mimi nilishindwa kwa sababu ya hiki na kile. Wale wasungumze na ushahidi wa kutosha, manake muhimu itakuwa ni ule ushahidi. Umeleta jambo nzuri hapo, manake umesema kwamba kuna mshindi na mshindwa siku zote. Lakini kama mshindwa atakuwa anahisi kwamba hakushindwa kwa njia nzuri ama kwa njia ifayo, basi atakuwa na ule uhuru wa kuelekea mahakamani na kwenda kutoa zile lalama zake, na kisha majaji ambao wamepewa stali jukumu la kuangalia kwa undani ni wapi palipokosea, kama ni wapi palipokuwa sawa, watatoa hisia zao. Sasa pengine Kenya pale nje, ama kama nyinyi mnajaribu kuhubiri amani na kueneza amani, lakini tunafahamu kwamba kuna kama wale makamishna 4 waliojitokeza jana upande wa IEBC. Chebukati alipokuwa anatangaza matokeo pale IEBC, kuna kama kamishna wengine 4 ambao walikuwa wamejiweka huku kando na wakatoa semi zao kuhusu yale matokeo. Sasa hii amani ambayo tunaizungumzia pengine na hawa makamishna ambao walijitokeza kusema kwamba hayo matokeo sisi
tuseme hatukubaliani nayo, manake ni kama ambao walikuwa wamejitenga. Nyinyi kama viongozi wa dini, wito wenu utakuwa ni upi ama ujumbe wenu sasa? Manake kuna makundi mawili, kuna wale ambao tayari washapokea matokeo, kuna hawa Wakenya ambao pengine waliona kama wameshindwa, alafu kuna hiki kikundi cha makamishna ambao walikuja wakasema hivi na hivi. Nyinyi mko pale katikati kama viongozi wa dini. Manake mimi sasa hapa nasikia kwamba niko na uchungu, manake kulifanyika hivi na hivi, huyu anafurahia, na kuna hawa ambao ni kama walikuja sasa ni kama ambaye tuseme kuja kuelezea kwamba haya matokeo tunatashwishi nayo. Sasa nyinyi kama viongozi wa kidini, mko wapi ama inamwacha wapi Kenya? Sisi tunaweza kuwa pale ama pia jiweke kama kiongozi wa kidini na pia mchanganuzi wa haya masuala ya siasa. Mimi nafikiria kwamba lazima kuna jambo lilotendeka hapo katikati lile hawakufurahia, na pia inawezekana kana kwamba walikuwa na interest fulani ama na upendeleo fulani, ama kuna jambo lilotendeka pale hawakufurahia na sisemi ya kwamba mtu hawezi kuweza kusema ya kwamba sijapenda ili jambo ama mmefanya hiki na kile na hiki, mimi naona kama sio kitu kizuri kimetendeka, sababu wao wenyewe awacha tuambia ya kwamba ile hesabu ilifanya katika kura pengine ndio imewakasirisha, ama ni njia walioifanya, ama kuna kitu hapo katikati. Pia naamini ya kwamba wao walikuwa ni kundi kimoja. IEBC haikuchaguliwa iwe vikundi vine vile tulikuwa na wagombezi wanne. Ilichaguliwa kama kikundi moja, na wanatakiwa wawe pamoja na wana kiongozi mmoja. Ule anatakiwa awapatie maagizo. Iwapo mtu fulani ana pengine msimamo fulani ama wa mtu fulani akisikia kana kwamba anataka kutoka nje, basi ameharibu. Mimi naamini ya kwamba palikuwa na kitu hapo ndani walikokasirika nacho kikawafanya watoke nje, ama kuna mtu fulani walikuwa wanapendelea au kuweza kupita wakaona watoke nje. Na iwapo moja ya hilo mbili ama hizo wazo mbili ndizo lifanya waweze kutoka, kuna pia njia mwafaka ya kuweza kuleta malalamishi, kwa sababu wale makamishna iwapo watatoka nje waseme ya kwamba kuna jambo hili na lile limefanywa, kuna njia, kuna sehemu, kuna mahakama mahali wangeweza kuchukua malalamizi yao vizuri, waseme kweli tumeona ili na hili lingefanya, sababu mtu mmoja ama watu wawili ama vile walivyo waine, iwapo jambo litatendeka taharuki ifike injini tuwe na maafa, itakuwa sio vema. Maana sio vizuri mtu kupoteza maisha kwa sababu ya jambo fulani. Mimi naamini ya kwamba hata kama lilikuwa ni jambo lilo namna gani, kuna njia mwafaka wa kuweza kutatua lile jambo. Na iwapo wangeweza kulitatua kama timu moja IEBC, wakaona ya kwamba kuna mtu fulani pengine egemea upande fulani, ni rais wanangojea pengine mahakama iko kuliko kusema hivi na hivi, sababu tena sio vizuri. Maana nimesema ya kwamba hata kama timu, ndio nikasema timu kama ya kucheza kama soka, kuna wale watasema ya kwamba referee hakufanya vizuri kwa sababu hakuweza kuwapatia penalty wakati walikuwa karibu na goli, sababu referee pengine hakuiona ile shida. Aliona ya kwamba pengine ilikuwa sio shida, lakini mtu mwingine akaiona kama shida. Inawezekana hivyo. Lakini sasa kama referee ndio wanatakiwa kufanya ile kazi, wanatakiwa wakuje pamoja, waungane, waseme tufanye hivi. Iwapo basi wakuwa wanne, hicho ni kikundi kikubwa, wangeweza kuzungumza na ule mkubwa wao, mwambie jamani, hapa tumeona sio vizuri, hapa sio vizuri, sababu tumeona ni kana kwamba hakuna njia iliyo sawa ama ya wazi hapo katikati ya kuonyesha kwamba kuna jambo lijaribu kuzungumzwa alikuwezekana, wakasema watachitoa. Kwa hivyo ile mimi ningetoa kama kiongozi wa kidini na kiongozi wa mambo ya kidini ya kwamba wawe subra, kama kuna jambo lolote lile lipelekwe katika mahakamani, ili ya kwamba jambo liweze kusuruhishwa. Lakini ile la kufreni ya kwamba katika kila timu kuna anayeshinda na kuna anayeshindwa, na atu expect ya kwamba huyu mwenyewe atashinda na huyu mwingine ashinde. Hapana. Na inataka ule mwenye ameshindwa
achifundishe kutoka pale. Unajua sio wakati mzuri tunaona ya kwamba kila mtu lazima ushinde kila wakati. Wakati ule kushindwa sio mbaya. Sababu ukishindwa kutoka pale utaanza kujiangalia mwenyewe, ni kitu gani sikufanya vizuri, ni mali gani sikuweza kufanya vizuri ili niweze kushinda. Kama pengine pale kama utaenda kushindana tena, utakuwa pia wa msaada kufundisha wale wajao nyuma yako, pengine watakuja nyuma yako, ili watakao nyuma yako wajue kwamba tutaenda hii njia namna hivi ndivyo unavyo negotiate, hivi ndio unafanya hivi, na mambo itakuwa mzuri kuliko kupigana sio vema. Na mtazamaji, picha unazoziona hapo upande wa pili ama kwenye runinga yako ni katika ukumbi wa kimataifa wa Kicc, ambapo muungano wa Azimio la Umoja utakuwa wakati wowote kwa sasa unazungumza na Wakenya, unazungumza na wanahabari, ama kiongozi wa muungano huo ama aliyekuwa mpeperusha bendera wa muungano huo ambaye ni Raila Amolo Odinga atakuwa basi anazungumza na Wakenya. Sana itakuwa ni kuhusiana bila shaka na yale matokeo ya urais yaliyotangazwa jana, naye mwenyekiti wa IEBC ambaye ndiye msimamizi mkuu wa uchaguzi katika kiwango cha kimataifa cha kiti cha urais, ambapo alimtangaza naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza na chama cha UDA kuwa rais mteule. Kwa hivyo na kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya atakuwa anakuja kuelezea hisia zake. Tangu jana hajazungumza, kwa hivyo leo pale Kicc kutakuwa na halaiki ya viongozi mbalimbali, wafuasi mbalimbali. Kama unavyoona kwenye picha zako ni kwamba saizi ndio wengine wanaanza kufika pale. Hapo unamwona huyo ni Wycliffe Oparanya na viongozi wengine tayari wameshafika katika ukumbi ule na wameshachukua nafasi zao, wameshaketi. Huku nje bado kuna wengine ambao wanazidi kuingia, itakuwemo ni viongozi, itakuwemo ni wafuasi mbalimbali ambao walikuwa wanaegemea upande huo wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya. Awali walikuwa wamezungumza kwamba watakuwa wanazungumza mwendo wa saa 8, lakini sasa saa 8 ishakatika dakika 54, ikiwa zimesalia dakika 6 tu igonge saa 9. Tupo pale na tutakuwa tunakuletea mazungumzo hayo, ama tutakuwa tunakuletea hafla hiyo kwa njia moja kwa moja. Mwanahabari wetu Beatrice Gatonya atakuwa anatueleza ni yepi atakuwa anafanyika pindi kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga atakapokuwa amefika pale. Pia tutakuwa tunaweza kukueleza na kukupisha moja kwa moja uweze kusikiza ni yepi atakuwa inaendelea pale, ama ni yepi atakuwa anazungumzia, ikikumbukwa kwamba anazo njia kadhaa za kuamua ama kufuata kutokana na uamuzi wa hapo jana, iwapo hajaridhika na hayo matokeo ama na matangazo yaliyofanywa na Wafula Chebukati. Sasa Dan, nikurudishe katika hili swala la kwamba kuna walioridhika na kuna pengine wale ambao hawajaridhika, na kuna maswala ambayo yameibuliwa sasa katika pia kujaribu kudumisha tu amani nchini Kenya. Najua kwamba kuna lalama ambazo zinaendelea kutolewa. Ni za haki, ni haki kwamba ambaye hajaridhika aweze kuweka lalama zake nje, na ni haki kwamba pia kama hajaridhika azungumzie, na pia wale ambao pia hawajaridhika wazungumzie kwamba hatujaridhika. Ni sawa? Ni vizuri mtu anaweza kuzungumza iwapo nafasi ya kuzungumzia, lakini iwapo atazungumza mambo ya kuleta taharuki katika nchi na kuweza kuharibu, basi hapo itakuwa ni vigumu kidogo. Sababu tuna sababu gani ya kuwa na mahakama? Na mahakama iko na daraja nyingi mpaka mahakama ya juu. Kama mtu kuna shida anaingia kule mahakamani, anasema ili jambo limetendeka na litendeka hivi na ushahidi utakaoweza kuthibitishwa. Maana mtu anaweza kuwa na ushahidi wenye uwezo kuthibitika ya kwamba ili lilifanyika na ili likafanyika, na ndio alikufanya huyu namba 4 ama namba 3 ama namba 2 kushindwa. Kwa hivyo kuna njia na lalama lazima ziwe. Hakuna timu nishaona hata zile za international ya kwamba wamecheza mechi na wakose kulalama. Lalama lazima ziwe ndogo ndogo. Na hakuna njia unaweza kuwa na kikundi na timu ya kwamba wacheze na watoke waanze wasalimiane tu kiovyo sema kwamba tumemalizana. Wengine wanasema pana hatupatiwa nafasi ya kutosha, pengine referee ya kutufanya vile tulikuwa nataka, pengine referee
akutupatia nafasi. Unajua referee anaweza patia watu nafasi ili waweze kupata ushindi katika timu nyingine iwapo watapiga filimbi mahali apatosha. Lakini referee akatasema ya kwamba msimamo wangu ni huu, tuingie nje hii ndio nataka, vile nimefundishwa kufanya hii kazi basi itapita. Vivyo hivyo katika hii kinyang'anyiro hiki ya kwamba kuna wale watarama kidogo, lakini hiyo ni kawaida. Lakini kitu tunajua ya kwamba kinyang'anyiro hiki isipokuwa sio kama kile cha soka, hiki ni chetu cha uongozi wa hapa. Lazima watu warame kidogo, lakini hebu wapoe, kwa sababu yule ameshinda ndio rais wa wote. Na atakuwa rais wa wote, atakuwa rais hata wale waliompigia, wale hawakumpigia, wale waliomchukia, wale waliompenda. Rais wa inji, yeye ndiye atatusimamia katika, yeye ndiye atakuwa rais ya kila, hata wanyama wa mwituni. Maana hii ni Kenya, yeye atasimamia kila inji ya nchi yetu. Umetaja swala muhimu sana ambalo kila mtu ndilo analolisema huko nje, kwamba kama kuna lalama zozote basi hakuna haja kuleta wasiwasi ama aina yoyote ile ya kutaka kuleta kama ni vurugu, watu waelekee mahakamani. Kwa hivyo mahakama ndio inaonekana kuwa ndio njia ya sawa sasa kuelekea pia kikatiba. Tathmini yako ya jinsi mahakama zetu zilivyo kutokana na pia kuwa katika miaka ya nyuma ama katika chaguzi pia za nyuma, tumeona jinsi mahakama ilivyotoa judgment yake ama kama ni ruling yake. Tathmini yako ya mahakama zetu. Mimi ningependa niseme ya kwamba wakati uliopita ni kweli atuseme ya kwamba mahakama zilikuwa mbaya hivyo, lakini mahakama kuna mahali zingine zilikuwa zina ralia mahali kwingine, na hazikuwa zimepatwa nguvu ile ya kuweza kusimama na kusema hivi ndio tumeona, huu ndio hukumu wetu na iende vile. Walikuwa wanaogopa kiasi. Lakini vile tunavyoendelea ni kana kwamba tumeendelea kukua katika njia ya kidemokrasia, na mahakama zetu zimekuwa na ile uhuru kiasi. Tunasema ya kwamba wana uhuru ya kila kitu, lakini wana uhuru kiasi. Iwapo uchaguzi uliopita kama mahakama iliweza kusimama ikasema ya kwamba ina ushahidi ya kwamba kuna jambo alikufanywa vizuri, ili ya kwamba ule uchaguzi urudiwe na ukarudiwa, Rais Kenyatta akaweza kusema ni kweli nimekubali, hebu turudie, na akarudia. Mimi naona ya kwamba tumefanya hatua kiasi kuliko mahali tulikokuwa. Kwa hivyo wakati huu sasa vile tulivyo na vile nchi yetu iko sasa hivi, kile kitu na kimepatiwa nafasi ya kuweza kutatua hiyo shida ya kikatiba ni mahakama peke yake. Maana hakuna ingine, na hata kama kungekuwa na ingine huku Kenya kutakuwa kuna zingine kama ya East African, kuna ingine ya Hague na zinginezo kama ziko. Lakini uko sasa hivi masuala tukunayo ama lamisi tukunazo, mimi nafikiria maana sioni kama ni mengi yanatakiwa apelekwe nje. Maana wazungu usema ya kwamba usije wazuri usema usije ukamwaga mtama kwenye kuku wengi, ama ukatoa mavazi yako kwenye watu, kutoa uchi wako. Uchi hakuna haja kuchitoa uchi huko bure, tuna mambo madogo. Yale tunataka kama mtu analalama, tuna koti zetu na zinaendelea, na mimi naamini ya kwamba ziko imara. Maana tushaona hapo awali zikisimama imara na zikitoa hukumu ulio sawa na sahihi. Kama mtu hakuna lama, badala ya kuongea sio ofyo lakini kuongea vile anavyotaka, apeleke kule katika mahakama, aseme niliona hiki na hiki na hiki na ushahidi wangu ndio huu. Basi hilo jambo litazungumzwa. Pengine lile la kuzungumzwa tupate suluhisho pale. Kama litakuwa ni jambo kubwa, still wako na njia wanaweza sema twende njia hii. Maana mahakama ndio inaotafsiri katiba yetu. Maana hatuna mwingine anao tafsiri kuliko mahakama. Mahakama tu ndio inaweza kutafsiri, sema ya kwamba kama hiki kimetendeka, kama ni kibaya, basi kuna kipengele hiki na hiki, kile kitakacho tusaidia tuweze kusuluhisha jambo hili. Na wako pale imara, wanangojea. Sio hakuna haja mtu kuingia nje aseme sasa hebu tulete fujo ati kwa sababu ya hii hapana. Na tena kiongozi akikuja anakaa katika ofisi yake ya uongozi kama ni ya urais, sio
alafu arudi huko chini tena. Mimi napenda viongozi wetu. Sisi kama watu wa kanisa tunawaombea wote. Hata wakati walikuwa na wagombania hiki kiti, tulikuwa tunawaombea wote. Hata wale walikuwa wamesema ya kwamba tingiza miti, tuliwaombea pia. Kwa sababu pia ni kiongozi, iwapo ndiye Mungu anataka ataingia katika pale. Kuna swala moja hapo umelileta ama umenifanya niwe nalo akilini mwangu, na nikumbuke kwamba tuliona hawa viongozi wa kisiasa, hususan hawa ambao walikuwa wanagombea kiti hiki cha urais, wakimiminika makanisani. Leo wako kanisa hili anaombewa na muombezi huyu ama mhubiri huyu, kesho pengine kwa kama msikitini, kesho kutwa tumerudi kanisani kwenda kuombewa na muombezi huyu. Lakini katika haya maombi yote alikuwa anaelekezwa ni kama ambaye pia mhubiri ama yule mwenye anaombea kiongozi wa dini anasema kwamba huyu ndiye tunayejua ni mshindi, huyu ndiye tunayejua. Haya maombi yanapaswa kuwa vipi? Je, manake kama mimi nitakuja kwako uniombee alafu useme wewe ndio utakaye kuwa mshindi, alafu mwenzangu pia naye aende mahali pengine, na nyinyi nyote ni viongozi wa kidini, hivi ndivyo navyoenda. Ni vizuri mtu kuombea mtu, lakini lile nao nilamini na leo katika Biblia ni ya kwamba wakati tunapoomba tunamalizia tukisema na mapenzi ya Mungu yatendeke. Lakini pia sisemi ya kwamba mtu hawezi kufika mahali akasema kiongozi fulani akija hebu anipe hiki na kile ndio niweze kula. Inawezekana ya kwamba nikizungumza hivi anaweza kunipa kitu cha kula. Inawezekana. Lakini pia inawezekana ya kwamba mtu fulani anataka kuomba mambo mazuri apate pengine. Lakini wakati huu hebu nikwambie, viongozi hao wa kidini hata makanisa walizozienda hawakutoa, walitoa pengine sadaka. Sadaka ni kitu kidogo na watoa tu kama mtu yoyote tu. Hawakupeleka madola na pesa pale waambie watu kwamba tumeingia. Dan, acha nikukate kauli kidogo, tuangazie yanayofanyika katika ukumbi wa IEBC pale. Tulikuwa tunatarajia kwamba hivi mchana Azimio la Umoja wa Kenya watakuwa wanatoa mazungumzo yao kufuatia matokeo ya kiti cha urais yaliyotolewa hapo jana, na zile ni picha za kuonyesha kwamba tayari basi kiongozi wa muungano huo ama alikuwa mpeperusha bendera wa muungano huo Azimio, Raila Odinga, ameshafika na anaingia katika ukumbi ule, huku akiwa ameandamana na wafuasi wake mbalimbali, viongozi wengine ambao bado walikuwa hawajaketi mle ndani, wanahabari hapo wakijaribu kupata picha zao. Hata sisi tuko pale, mtazamaji, kama unaona hizi ni picha za moja kwa moja. Kwa hivyo ameshafika pale. Hawa ni wale ambao walikuwa wameshafika awali na wameketi mle ndani tayari kusubiri ni yepi yatakayozungumziwa, lakini bila shaka itakuwa yanagusia yale matokeo ya jana, ikikumbukwa kwamba Raila alitangazwa kuwa amepata kura milioni 6,942,930 dhidi ya mpinzani wake wa karibu sana ambaye ndiye aliyempiku kwa kura milioni 7,176,141, ikiwa ni 50.49. Kwa hivyo haya ni maongezi ambayo yatakuwa yanafanyika katika jumba hilo la IEBC. Tuone iwapo watasema ni kwamba wamekubaliana ama hawakubaliana, manake hata hapo jana IEBC ilikuwa inatoa matangazo hayo, basi muungano ule haukuonekana kuwepo katika jumba lile la ama ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo haya yatakuwa ni matangazo muhimu ambayo Wakenya wengi wanaweza wanasikiza, na pia mashirika mengi, wajumbe mbalimbali. Kumbuka kilikuwa ni kinyang'anyiro cha karibu sana kiasi cha kwamba ilifika mahali kila mtu akadhani kwamba ndiye mshindi. Lakini kama anavyozungumza Dan Migose ambaye tupo naye hapa studio, anasema hakuwezi kuwa na washindi wawili siku zote, hata kama atamshinda kwa nukta moja, hata kama itakuwa ni 50, hata kama ni nukta moja, 0.0099, bado itakuwa mshindi amekuwa ni mmoja, wala hawatakuwa wawili. Kwa hivyo tutakuwa tunavuka moja kwa moja kule kusikiza kama ni hapa atakuwa anaendelea. Lakini kwa sasa Dan, mkuu wa utumishi wa umma ambaye ni Joseph Kinyua, ambaye vile vile pia anaongoza kamati ya kitaifa ya usalama, amezungumza hapo awali akizungumzia kuhusu hali ya usalama nchini, kwamba kuna usalama na anawataka Wakenya wote waendelee kudumisha amani na usalama. Wewe kama
kiongozi wa dini na vile vile ambaye unajua masuala ya siasa yanavyokwenda, hali ya usalama umeiona vipi? Manake inaweza kuwa sisi tuko hapa pengine hatujui kama kule nje kumefanyika, lakini nyinyi ambao pengine mmejaribu kutangamana na watu, mkiangalia tu hivi kwa ujumla, hali ya usalama imekuwa kwa vipi kipindi hiki cha uchaguzi? Wakati huu na kipindi hiki cha uchaguzi wa mwaka huu, naweza kupongeza Bwana Kicc kwa sababu ya yale wamefanya na wenzake wote, sio wewe peke yake. Na naamini ya kwamba usalama unaanzia mimi nawe, na kama sisi hatuwezi kuweka usalama mimi nawe na wenzetu, basi haitakuwa. Wakati huu wamejaribu kabisa, na ile mikakati wameweka vizuri. Maana kila mahali unaenda unakuta kuna askari. Kuna askari anatembea pale akuwa na silaha, kuna askari wengine wanatembea wana silaha, kuna wapelelezi wako nchini pale, wanakuja wengine kanisani, na wanakuja kanisani wasiki vile vitu tunahubiri, wanaketi pale tunawahubiria, wanafurahia. Baadaye wakisikia mahubiri mazuri wanatuambia mmehubiri vizuri, endelea, maana tunahubiri amani. Unasema mnafanya hivyo, endelea hivyo hivyo. Wengine hawajitambulishi, wanakuja wanaketi kama washirika, wanasikiza, wanatoka. Na nadhani ya kwamba wakati huu wamejaribu, yeye na kikundi chake wamejaribu. Na hatutaki kusema ya kwamba wamejaribu tu kujaribu tu. Nataka kusema ya kwamba wamefanya kazi nzuri ya kupendeza, na tungependa waendelee hivyo vivyo, ili ya kwamba nchi yetu iwe na amani, tuendelee mbele pamoja. Ili ya kwamba tuhakikisha kwamba nchi yetu imelindwa kutoka mashariki mpaka magharibi, kutoka kaskazini mpaka yani kila mahali ilindwe. Na mdani niruhusu tena nikukate kauli. Nimekwambia wanahabari wenza wako katika maeneo mbalimbali. Kumbuka matangazo yalifanywa tu jana, na ni mengi ambayo yatakuwa yanafanyika, ama ni mengi ambayo yatakuwa yanaendelea kutibuka na kuibuka. Lakini kwa sasa tuelekee hadi mkahawa wa Serena, ambapo wale makamishna wanne ambao jana pia walizungumza na wanahabari kuhusiana na matokeo ya uchaguzi, wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera, wamekongamana tena na kuzungumza na wanahabari. Tusikize tujue wanasema yapi. 22 presidential election declared and announced by Mr. Wafula Chebukati in his capacity as the chairperson. In the Serena media briefing, we stated that we will not take ownership of the results of the results yesterday of the presidential election declared and announced by Mr. Chebukati. In this regards, our reasons to decline to take ownership of the results so declared and announced are as follows. 1. That the aggregation of the percentages of the result scored by the 4 presidential candidates who were on the ballot as declared by Mr. Chebukati presented to us a mathematical absurdity that defies logic. Take notice that Mr. Chebukati's aggregation was as follows. Raila Odinga 48.85%, William Ruto 50.49%, Waiga Maure 0.27%, Wajakoya George 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference in the final result. We therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100
which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said result. That, number 2, contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by the 34 and 39 counties, respectively, constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto, respectively. In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kiai case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kiai case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant. The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Point number 4.
that in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results from certain constituencies had not been announced. This is our statement. We promised you a comprehensive statement, so here we are, and we are going to give it out to the media. Thank you. At what point did you realize that there was opaqueness? Haya, maswala hayo yanayoibuliwa na wale makamishna wanne. Haya, turudi huko kidogo tusikize wanahabari wanajaribu kumuuliza maswali Cherera. Let me answer at what point did we realize the opaqueness? As I said yesterday, we have conducted the election and we did it to the best. We have improved in the processes as IEBC. We have upped the bar. We have considered all the stages and processes that are supposed to be taken care of. But come to the last phase, the tallying phase. As I said yesterday, that at the end, that there was opaqueness. Things were not being shown to the public. You've been there, even at Bomas. And the screens are supposed to show cumulative numbers of the presidential candidates' votes as they garnered, as we continued to read the results. Isn't it? The same was not displayed to the public, and the same was not given to the commissioners. Just like the public was not aware, the same, the commissioners were not aware of the cumulative results as the day goes by. So 2 days to the end, it was not given out. So you could not clearly say that we have tallied 10 million, and this 10 million, this is how it is distributed. We have tallied 15, we have tallied 12 million. How is it distributed? The public needed to know. Yes. Progressively, the same, the commissioners didn't know. Yes, what was your question? My question was, do you have figures that are different from the ones that were declared by the chairman yesterday? Do you have figures? How many constituents do you have? And then why didn't you grant clarification earlier than bringing it up the secretary? As a commission, we were not, as the Vice Chair has said, we were not doing the tallying. The tallying that was being done by our staff, technical staff, it was not known to the commissioners until the moment around 4:30, when Mr. Chebukati brought the results tabulated in the format. And he did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore he is going to read the results. And he did not allow us to discuss to see whether there were any disparities. So as a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. So we don't have, and we didn't have, because we were not doing any other results. It is those ones that he was doing. That is simple. So you believe that there would have been a difference from the forms 34B that had been uploaded and ones that Kenyans had already tabulated through the processes and the final results? We have given you the statement, and the statement has indicated 100.1%. The rest is for you to decide. We'll give you the statement to go and look at it. We do not know the actual numbers, but even if you looked at the screen, before the results were announced by Mr. Chebukati, there was they were required to announce constituencies that have not been announced. There were about 20 or slightly 20, between 20 and 30. We know that because Professor Ngurie
was carrying the files to go and announce those results before Mr. Chebukati announces the presidential result. Okay, so sorry, can we hear your question? Just one question. No. We have given her. We have told you that thing. Let me tell you. We are going to take questions. Let me answer. We have said very, very clearly, and I want you to listen, that the final tallying of the results was not brought to the attention of the commission, so I will not be able to answer that question. It's only Mr. Chebukati who can answer that question for you. I have a question. Okay. Yes. Another question. There's a question. The casted valid voted counts casted from the Kicc do not reflect on the Form 34A. Do you realize that? Let me tell you, we have said what was announced. We are not taking ownership because it was not brought to our attention to look at them, analyze them, process them as it is required, even in the legislation. So I will not be able to answer that. My question is, if you say you do not know the number, and you are not involved in the count, but you partook in the process of announcing the result, someone asked, then what was your role at the Global of Kenya? Let me answer. Want to take it? Okay, let me explain this. We announced the results from several constituencies, all of us, and all the members of the commission. And once that is done, it was going to the back end. What we are saying that back end was the privacy of Chebukati, not the rest of the commissioners. And it would have required for him to bring that back end analysis to the plenary to discuss and look at the results and evaluate and see what has been done at the back end. That is very simple. So if you want to ask about that back end, then you can check with Mr. Chebukati. But let me expound on that, please. The issue that we have, and I want to make this very clear, with the process, is the involvement of commissioners in making a decision that this is the final product that we are giving to the people of Kenya. If that is not determined by the commissioners, then it remains the duty and the role and the responsibility of only one person. And that is the issue that we had in the boardroom, where these are the final results. That's what he told us. And then we asked, how about some of the issues that the political parties had raised? And he said that, I will deal with that. And they never dealt with that. These issues that political parties were raising from the floor of the tallying center were important and needed not to have been disregarded. Now, these are the issues that we were answering. Where then did those issues go in the context of the final tally of the result that you are going to mention? This is our problem. Well, yes. The last question. Now that. And also, as you answer okay. That, Okay. Doesn't the mandate to declare the presidential election rest with the chairperson of the committee of the commission? Yes. Just like he did. Yes, the mandation to declare. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission. Yes, but before they are declared, they are processed, and we are saying that we did not process, and that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Thank you. Those are options. No, that's okay. Okay, Kiswahili. Okay, Kiswahili. No.
Si nikupatie naomba kwa Kiswahili. Kwa ufupi na pia kwa nini mnasema Wacha tu niseme tu ile hoja moja kwamba katika ile tarakimu ambazo zimetolewa yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata 100.01? Sote tulienda shule na tukiangalia 0.01, ukiangalia katika valid votes, hiyo ni kura 1140. Hizo kura tukiangalia jinsi mchakato umeendelea, ni kura nyingi sana ambazo zinaweza kuleta tofauti. Sasa sisi tumesema yale makosa kama hayo hatukuhusishwa, kwa hivyo okay. Thank you very much. Haya, mtazamaji, makamishna wanne hao wa tume ya IEBC wakiongozwa naye naibu mwenyekiti Juliana Cherera, akiwa na makamishna wenzake akiwemo Francis Wanderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit, ambao tangu jana walitangaza msimamo wao kwamba ile hesabu ambayo Chebukati alikwenda nayo na kutangaza mshindi wa kiti cha urais katika kinyang'anyiro hiki kinyang'anyiro hiki kikuu cha mwaka huu 2022, basi kinyang'anyiro ama uchaguzi wa kiti cha urais, basi hao hawakubaliani na hesabu hizo. Walijitokeza hapo jana wakajitenga wakati wakati Chebukati alipokuwa anafanya matangazo hayo. Hao hawakwepo na tayari awali walikuwa wameshasema kwamba hawakubaliani na matokeo hayo. Kwa hivyo hivi leo wamejitokeza kueleza bayana ni sababu zipi ambazo walizokuwa nazo na ni kwa nini walijitenga na ile hesabu yake Chebukati. Mambo ambayo wameyataja ni kuhusiana na ile asilimia ambayo wanasema ile matokeo kulingana na ile hesabu iliyopigwa, basi imepita ile 1% ambayo kwa jumla inafahamika kwamba unapopiga hesabu basi kama utakuwa uko na 2 huku 3 huku 1% ama 1% kamili, na kwamba si ongeza wala si punguza iwapo hesabu itakuwa imekamilika. Kwa hivyo wao wanasema kwamba ile hesabu kulingana na zile asilimia alizokuwa amepewa Raila, ambapo alikuwa amepewa 48.85, naibu rais William Ruto akapewa 50.49, kumradhi, David Mwaure Wahiga kapewa 0.27, anayewa Jakoya akapewa 0.44. Kulingana na makamishna hao wanasema hesabu hiyo yote ukijumuisha na kuja 101.01, ambayo wanasema si hesabu halali wala si hesabu kamili, na kwamba hawawezi kubaliana nayo, wakisema kwamba tofauti hii iliyopo ya 0.01 basi ni kura 142,042 kamili, kura ambazo haziwezi ama zikijumuisha zinaleta ile tofauti ya kuwa 1% kamili, na wanasema kwamba hii tofauti basi ndio ambayo iliwafanya waondoke ama wajiondoe katika kutangaza yale matokeo. Cha msingi walichokeka pale ni kwamba wakati timu yao ama waajiri wao wa timu ya kiufundi iliyokuwa inafanya zile hesabu, walipotoa ile hesabu kwa Chebukati, wanasema kwamba walijaribu kumrai waweze kuzungumzia yale matokeo ama ile hesabu jinsi ilivyopatikana na jinsi ni maeneo gani yaliokuwa na hesabu hii na hesabu hii. Kulingana wanasema kwamba hakukubaliana nao na hakuwapatia nafasi ya kuweza kuchambua, manake ni kama ambaye ni kuchambua sasa yale matokeo yalioletwa mbele yao na timu yao ya kiufundi waliokuwa wanajumuisha, kuthibitisha na kuainisha matokeo yote kutoka maeneo bunge. Lingine alilosema ni kwamba iwapo ama japo yeye kama mwenyekiti wa tume ile ndiye mwenye mamlaka makuu ya kutangaza ushindi ule wa kiti cha urais atakayokuwa amebuka ushindi, ni lazima wale makamishna wote 7, maana IEBC na makamishna 7 lazima wote wawe na sauti moja, wawe kwamba wameangalia, wamethibitisha, wamekubaliana na kumpatia ile go ahead ule mwenyekiti, kumwambia nenda ukaweze kwenda kutangaza. Japo kulingana na wanasheria wanasema kwamba tume ya IEBC wapo itakuwa tuna makamishna 3, basi yule mwenyekiti anaweza kwenda mbele na kwenda kutangaza ile matokeo yao, lakini lalama zao zinasema kwamba lazima makamishna wote 7 waweze kukubaliana kwa maana na matokeo hayo kabla ya mwenyekiti kwenda kutangaza. Kwa hivyo wanasema pia mambo ambayo maibua mengine ni kwamba
hakujulikani ni wangapi waliopiga kura. Idadi haikutolewa katika kutangaza yale matokeo. Ni wangapi, ni kura ngapi zilizoainishwa ama zilizothibitishwa ama zilizojuzu, ile tunasema valid votes, na ni ngapi ambazo zilizokataliwa, ambao nasema ni kiungo muhimu katika kutoa matangazo ya urais, kwamba ingebainishwa ni hao ndio waliojitokeza, ni hizi ndizo zilizojuzu na ni hizi ndizo zilizokataliwa. Lakini kivyao wanasema kwamba hiyo haikuwepo, wakieleza kwamba pia kuna maeneo bunge ambayo yalikuwa hayajawasilisha hesabu yao ya walioipata ya kiti kile cha urais katika maeneo bunge tofauti, wakisema ni takriban ama ni kati maeneo bunge 20 na 30. Kwa hivyo hilo pia ni jambo ambalo liliwatoa katika hesabu hiyo. Mengi zaidi, mtazamaji, bila shaka na imani kwamba umeyasikia kutokana na semi hizo za moja kwa moja za makamishna hao wanne, ambao hadi wa leo wanashikilia kwamba matangazo yaliyofanywa na Chebukati hapo jana kuhusiana na ushindi wa kiti cha urais basi hawakubaliani nao. Dan Migosi, tupo nawe hapa studioni. Tumesikiza kabisa haya yote alivyosemwa. Na unakumbuka wale nilikuwa nimekuuliza kwamba kuna hama kamishna ambao walikuwa wamejitokeza jana kueleza kwamba hawakubaliani ama wanataka kujitenga tu na haya matokeo, manake kuna mambo mawili matatu hitilafu ambazo wamezitoa na wakasema kwamba hizi ndizo zimetufanya tukajitenga nazo. Kwa kifupi tu, ama tumesikiza na wewe kauli hizi, wewe ni kwa tathmini yako ni yepi ambayo unasema haya yana leta maana fulani? La kwanza nataka kusema ya kwamba Wakenya na mimi pengine tumesitika ya kwamba wale watu walikuwa wanafanya hesabu mle nyuma ni kana kwamba hawakuwa na supervisor yote. La pili ni ya kwamba iwapo walikuwa wanafanya ile kazi ni kana kwamba hawa ma commissioners kukuwa na mpangilio sawa sawa katika ile mwisho, sababu ule commissioner. Haya, mtazamaji, picha unazozipata sasa ni za kutoka KICC. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga unamuona hapo tayari kutoa hotuba yake. Tumsikize. Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good afternoon. We have a statement that we want to issue today following the general elections that were held in our country. Today, I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC. The Constitution and our laws are clear about how the IEBC should conduct its business. There is no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memory of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds.
In 2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate, as we conclude, that there is no doubt from the architecture of the laws we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio La Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information until he suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint.
Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. I want to further commend the heroism of the 4 commissioners, the majority of the IEBC, who stood up to the bullying and the illegal conduct of Mr. Chebukati. We are proud of them and ask them not to fear anything. Kenyans are with them. Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. We urge Kenyans and the friends and partners of Kenya abroad to stand tall and be counted as we seek to advance the ideals of democracy and an open society that we have always stood for. We will pursue justice for our supporters and for all Kenyans so that their choices are respected and honored. May God bless you and may God bless Kenya. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ili uamuzi ya Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na amani na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia haya, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu.
kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asanteni sana. Mungu ibariki Kenya, nchi yetu. Niombe sote tusalie tumeketi tunapomruhusu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mgombea mwenza, Martha Wangare Karua na wengine kuondoka. Naam, mtazamaji, kauli yake mpeperusha bendera wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kuhusu matangazo ama matokeo ya kinyang'anyiro cha kiti cha urais ambayo yaliwekwa bayana na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hapo jana, yakimtangaza naibu rais William Ruto ambaye anatokea mrengo wa Kenya Kwanza ama UDA kuwa ndiye rais mteule katika kinyang'anyiro hiki. Ni kauli yake Raila Odinga hapo akipinga, akisema kwamba hawakubaliani na matokeo hayo, akisema kwamba kunayo malalamishi ama kunazo semi ambazo zimetolewa na baadhi ya makamishna ambao ni 4 wanaotokana katika makamishna 7 wanaounda ile kamati ama ile tume ya IEBC, akisema kwamba 4 wao hawakukubaliana, na tumetoka kusikia tu saizi masuala ambayo makamishna hao 4 wameyaelezea pale. Kwa hivyo muungano ama mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya wanasema kwamba hayo ni mojawapo ya yale masuala ambayo yanajitokeza waziwazi kuonyesha kwamba palikuwa na hitilafu ambazo hazingeweza ama hazikuwa za sawa za kumwezesha Wafula Chebukati kutangaza mshindi wa kiti cha urais hapo jana, na kwamba ni dhahiri shahiri kwamba kuna sheria ambazo zilikiukwa. Raila akisema kwamba hawatokubali kutulia ama kunyamazia tu hitilafu hizo ama ukiukaji wa sheria hiyo iliyokiukwa hapo jana, na kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani kuelezea wasiwasi wao ama kuelezea hali hiyo ambao wanasema ni kama wamenyimwa ama matokeo hayo haya ambatana na jinsi walivyotarajia ama jinsi alivyopaswa kuwa. Cha msingi lakini ni kwamba amesema ameshukuru wa Kenya na wafuasi mbalimbali ambao wameweza kudumisha amani, wamekuwa watulivu, akiwarai zaidi kwamba wakaendelee kudumisha amani hiyo, kudumisha utulivu huo, kwamba watakuwa wanafuata njia ya sawa ya kuelekea mahakamani, kuelezea ni yapi ambayo hawajaridhika nayo, kuelezea ni yapi ambao wao kama waliokuwa kiungo muhimu katika kinyang'anyiro hicho, manake ni wagombea wawili waliokuwa wamekaribiana sana katika matokeo yao ama katika ushindani huu, na kwamba kama hao ambao pia walikuwa mmoja wale ambao walikuwa karibu sana ama ni wale ambao waliokuwa karibu sana wakiwania kiti hicho, basi hawataweza kukubali. Ni kongamano ambalo limewaleta pamoja viongozi mbalimbali wanaoegemea mrengo huo. Kumbuka ni mrengo ambao umewaleta pamoja viongozi, umeleta pamoja vyama vingi tofauti tofauti, viongozi walioshinda katika kinyang'anyiro hichi katika muungano huo, viongozi pia ambao wengine bado pia hawakushinda lakini bado wanaungama na manifesto za muungano huo, wafuasi mbalimbali waliotoka pengine maeneo kama mbalimbali ama kama hapa jijini Nairobi, lakini wamekuwa wakikongamana katika ukumbi huo wa KICC kama unavyoona kwa sasa. Ni kauli yake Raila Amolo Odinga ameshamaliza kuiweka bayana hapo kwa Wakenya. Tangu jana IEBC ilipozungumzia matokeo hayo, Raila hakusema kitu, japo tuliona hawa viongozi wengine wanaoegemea mrengo huo wakitoa lalama zao katika mitandao ya kijamii pia, wakisema kwamba pengine kama hawakubaliani nayo, kwamba haikuwa sawa, na kwamba pia wanaegemeza pia hizo kauli zao ama msimamo wao kutokana na zile semi za makamishna waliojitokeza kusema
kwamba matokeo hayo ama hesabu haikuwa sawa na kwamba hawakujumuishwa katika kujaribu kudadisi ama kuthibitisha ama kukagua ile hesabu iliyoletwa mbele yao na ile kamati ya timu yao ya kiufundi, ile technical team yao ambayo ilikuwa nyuma ya pazia pale ikifanya hizo hesabu, kwamba hawakuweza kuzikagua na kwamba hawakuweza kuziangalia vizuri. Kwa hivyo ni kauli yake Raila, hiyo ndio ametoka kumaliza kuizungumzia hapo KICC akiwa ameandamana na viongozi mbalimbali, akiwa ameandamana na wafuasi mbalimbali, akielezea Wakenya kuendelea kuwa na utulivu, akielezea wafuasi wake kuendelea kuwa na utulivu na kwamba watafuata njia iliyo sawa. Kwa hivyo ni kwamba ni bayana kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani. Manake katika kutolewa matangazo hayo basi kulimwacha Raila na tunasema mwelekeo ama mielekeo mbalimbali, kama ni kuelekea mahakamani iwapo atakuwa anapinga, kama atakuwa anaelekea mahakamani, na iwapo kama atakubali basi itakuwa pia ni mwelekeo mwingine ule ambao angeweza kuchukua. Lakini kwa sasa ameeleza bayana kwamba hakubali na kwamba atakuwa anaelekea mahakamani. Yupo pale kama unavyoona, ndio anatoka katika sehemu zile za KICC. Msongamano bila shaka ni wa watu, msongamano wa viongozi mbalimbali waliokuwa wameandamana naye na pia walinzi wake waliokuwa karibu naye, wakijaribu kumtengenezea nafasi pale apate njia kufikia gari lake ili aweze kuabiri gari lake. Lakini bado ni kama yuko katika maeneo yale, anaweza kuwa anaelekezwa katika chumba fulani pengine kwa mazungumzo zaidi, tutakuwa tunafahamu vyema. Lakini mwanahabari wetu Beatrice Gatonyo yuko pale, atakuwa anatujuza ni yapi yanajiri. Ni msafara ule, ni magari yaliyopangwa ambayo yalikuwa yameandamana na msafara wote wa Raila kufika katika ukumbi ule wa KICC. Kwa hivyo yoyote atakayojiri kutoka sasa katika maeneo yale tutakuwa tunakuletea kwa njia moja kwa moja. Lakini kwa sasa kauli ndio hiyo ushaipata. Raila huyo amekaribia gari lake, pengine atakuwa ni mwenye kuingia na kuelekea maeneo anayofaa kuelekea kwa sasa, akishaweka bayana kwamba atakuwa anaelekea mahakamani na kwamba hakubaliani na matokeo yaliyotangazwa jana na tume ya IEBC. Kulingana na matokeo hayo yaliyotangazwa jana ambayo yalimpatia Raila kura ngapi? Kura milioni 6.9, naye naibu rais milioni 7.1 na tukaangalia tofauti yake hapo ni zaidi ya kura 200,000 ama kwa hesabu ya haraka ni 133,211. Hiyo ndio iliyokuwa tofauti ya idadi ya kura alizopata naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza, ambaye alipata kura 7,176,141, na Raila 6,942,930. Hiyo ikiwa ni tofauti ya 233,211. Kwa hivyo ni matokeo hayo ambayo ameyapinga, ameyakatana, amesema kwamba IEBC matokeo hayo hawakubaliani nayo. Kwa hivyo bila shaka litakuwa ni gumzo, manake si mara ya kwanza kwa Raila pia kupinga matokeo ya urais katika miaka ya nyuma. Kumbuka amejitosa katika kinyang'anyiro hiki cha kiti cha urais. Hii ilikuwa ni mara yake ya 5 kujitosa kwenye kinyang'anyiro hicho, na kwa mara kadhaa tumeona kwamba mambo yamekwenda sivyo kwa upande wake na amekuwa akielekea mahakamani kwa bayana. Na hivi sasa pia amesema kwamba atakuwa anaelekea kule kutafuta msimamo ambao anasema utakuwa unawafurahisha Wakenya wote, maana kwa sasa anasema bado hawajaridhika na matokeo ama matangazo yaliyofanywa na IEBC. Dan, ilikuwa inatarajiwa atakuja sema hivyo, ama pengine Wakenya walikuwa wanatarajia pengine atajitoa leo aje aseme pengine nakubaliana na matokeo? Nadhani ya kwamba kuna baadhi ya Wakenya hawakuwa wanatarajia, na kulikuwa na baadhi pia ya Wakenya walikuwa wanatarajia kwamba atajitokeza pengine leo ama siku nyingine ili aweze kuzungumzia hilo jambo. Kwa sababu unapoona kinyang'anyiro kilikuwa ni karibu sana, unapoona moja kama kuna na kula milioni 9.9, mwingine milioni 7 pengine